But now let's go to the Arava Desert. Okay, the part that I was talking below. Okay, south Below of Negev. Arava. This is the way it looks when మేము నిన్న మనం నెగేవ్కి వెళ్ళినాము. నెగేవ్ కన్నా కింద ఇట్లా ఉంటది ప్రదేశం. ఇదంతా డెజర్ట్, లెస్ దాన్ 200 millimeters rain per year. even less than Even less 100, than even less. But this is the way it was looking back. What happened here? Government, those crazy people or pioneer people that really went to the desert and they wanted to make agriculture over there. సో అట్లా ఉండేదాన్ని ఇట్లా చేశారు. The government drilled down. We talk about 1,000 meters to drill down wells, and with this water they started. This is El Yahab. This is the first Moshav in the Arava in 1963. Okay, something like this. And with this, they succeeded to make agriculture in the place that you've seen before. So this is how it looked before, and this is the way it looks from now on. 1965లో 1965లో ఎట్లా ఉండేది, ఇప్పుడు అక్కడ వాటర్ బోర్వెల్ ఇచ్చి గవర్నమెంటే బోర్వెల్స్ వేసి 1 kilometer లోపలికి ఇస్తారు. వేసి ఆ వాటర్ బయటికి తీసి ఇట్లాగా పండించడం స్టార్ట్ చేశారు 1965. అప్పటి వరకు అట్లా ఉండేది పరిస్థితి. సో ఫుల్ డెజర్ట్ ని కూడా వీళ్ళు కల్టివేషన్ లోకి తీసుకొచ్చినారు. It's a good area because it has water below. The climate is good. It's very dry. No diseases at all. Okay, and we control all year around. It's quite warm. So from there we can export to Europe even in January. సో ఇది యాక్చువల్ గా బెనిఫిట్ ఏంటంటే, మామూలుగా ఎడాలంటే నీళ్లు ఉండవు అనుకుంటాం, కానీ నీళ్లు అక్కడ లోపలికి వెళ్తే నీళ్లు దొరికినాయి వీళ్ళకి, కింద నీళ్లు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది చేయగలిగినారు. తర్వాత ఇంకొకటి అడ్వాంటేజ్ అంటే అక్కడ టెంపరేచర్ ఎంత హైగా ఉంటుందంటే, ఎక్కువ ఉంటుందంటే మామూలుగా పెస్ట్ డిసీజెస్ మనకి పురుగులు కానీ జబ్బులు కానీ రావాలంటే హ్యూమిడిటీ ఎక్కువ ఉండాలి. హ్యూమిడిటీ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడే పాలిహౌస్లో హ్యూమిడిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది, మనకి పౌడరీ మిల్లు, డౌన్ మిల్లు అన్నీ వస్తూ ఉంటాయి. సో అట్లాంటి కండిషన్స్ లేకుండా డ్రైగా ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి వీళ్ళు అక్కడ ప్రొడ్యూస్ చేసిన దాన్ని ఈజీగా ఎక్స్పోర్ట్ చేయగలుగుతున్నారు. But it takes government, otherwise it will not happen. And farmers are really want to do agriculture in very tough conditions. So these are the two challenges that we've been. So this is the challenge that we have. 60% of Israel is desert, and because of this, all the time the agriculture is very difficult to grow. Early in the 1990, we saw that even with the Sea of Galilee, we cannot give enough water to the country. సో ఇది 1965 స్టోరీ నుంచి ఇప్పుడు ఆయన 1965 గురించి చెప్పాడు. 1990కి వచ్చేటప్పటికల్లా సీ ఆఫ్ గలీలా నుంచి పైప్ లైన్ వేసినారు కదా 1965లో. అక్కడ సీ ఆఫ్ గలీలాలో కూడా నీళ్ళు తక్కువైపోయినాయి, సప్లై చేయడానికి కూడా కష్టమైపోయింది. 1990కి వచ్చేటప్పటికల్లా చాలా ఇంకా ఏదో ఒకటి చేస్తే కానీ మనకి ఈ కల్టివేషన్ కానీ ఏదైనా కానీ నీళ్ళు లేకపోతే ఇంకేం లేదు కదా, ఆ స్టేజ్కి వచ్చింది 1990కి. So we have a few droughts, and you already said it. So there was not allowed to grow in the garden. And then came the vision. What is the vision? Sustainable water economy in society. Okay, it should be a comprehensive solution. Develop and adopt several long-term projects showing quality of water and quantities that will be sustainable. So this is the vision. Back in the 90s, about the 90s, we understand 1990. We understand we cannot continue like this. Without any other solution. So let's see what we did then. సో ఇక అప్పుడు ఒక పాలసీ, వాటర్ పాలసీ అనేది ఒకటి తయారు చేసుకున్నారు. అంటే ఇది లాంగ్ టర్మ్ పాలసీ, ఇవాళ కోసం కాదు. లాంగ్ టర్మ్లో మన దేశం అంటే ఈ దేశము ఉండాలి అంటే, సో లాంగ్ టర్మ్లో ఈ వాటర్ రిజర్వ్స్ని చాలా జాగ్రత్తగా వాడుకోవాలి. అండ్ సో వాడుకోవాలనే పాలసీ ఒకటి తీసుకొచ్చి వాళ్ళు అష్యూరింగ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ వాటర్ వుడ్ బి రిలయబుల్లీ అవైలబుల్. అంటే ఇంకొకటి ఏంటంటే మనకి వాటర్ ఇన్ ఫ్యూచర్ కంపల్సరీగా అవైలబిలిటీలో ఉండాలి అనేది మెయిన్ కోర్ ఇంటెన్షన్ పాలసీ డెవలప్ చేయడానికి. అండ్ ఆల్సో ఇన్ క్వాంటిటీస్ దట్ ఆర్ సస్టైనబుల్. ఎంత ఉండాలి? ఇనఫ్ వాటర్ ఉండాలి ఫర్ ఆల్ దీస్ పర్పస్. Because there was not enough rain, so we cannot continue on God anymore. Yes. About rain, not other things, but we cannot expect rain to have. We need to do other solutions. So at that time, this was an actress that came every evening on the TV telling people Israel is getting dry. Let's, as a society, let's start to save water. Okay, so this was the idea.
And there's a very clear legal framework, integrated water management, water saving society. Till today, if a child will go in the street and he sees some valve open, he will go and close it. When I brush my teeth, I close the valve. I don't waste water. So it's really education, how to save the water. And also in Israel, the water is national resource. No one allowed to take the water by himself. Forbidden. సో మనం ఇన్ని రోజులు చూసాం వాటర్ అనేది ఇస్ నాట్ ఓన్డ్ బై ఎనీబడి, ఇట్ ఈస్ ఓన్డ్ బై ది గవర్నమెంట్, ఇట్స్ అ న్యాచురల్ రిసోర్స్. సో దీనికి ఓన్లీ ఒకటే వాళ్ళు చేసింది అవేర్నెస్, అంటే పిల్లలకు కూడా నేర్పించడం స్టార్ట్ చేసినారు. పిల్లలు కూడా వేస్ట్ చేయరు వాటర్, ఏ వాటర్ మామూలుగా ట్యాప్ వదిలేసి మిగతా పనులు చేయకుండా ఎప్పటికప్పుడు అంటే వాటర్ వేస్టేజ్ అనేది చేయరు ఎవరు. సో అప్పట్లో 1990లో ఒక యాక్టర్ ఇది ఒక క్యాంపెయిన్ లాగా తీసుకెళ్ళినారు. ఆ ముఖం చూసాను చూడండి, అబ్బాయి అమ్మాయి యాక్టర్. సో అంటే షీ డెడికేటెడ్ హర్ యూనో అంటే పాపులారిటీని ఈ కాజ్ కోసం ఉంది. అమితాబ్ బచ్చన్ మనం చేస్తున్నట్టు ఇక్కడ ఈవిడ చేసిందంట వాటర్ కోసం. And then, what's her name? What? Name Renana. of the press. Renana Raz. Rena? Renana Raz. Renana My Raz. family You are also Raz. No, yeah, but she's not. Somebody after us. Just by chance. Raz means secret in Hebrew. Yes. Then we talk about technology innovation, and that's why we are here, because how we take the technology and help us to overcome all these things together. So if you look today in Israel, we are number one in the world in recycling water. By the way, last year we started to do something like this, not only us, but the Israeli government with the water attaché in India. We're talking about 2 big projects of recycling water, taking wastewater from agriculture to irrigate agriculture. Okay, wastewater from the township. But this is where we are today. ఓకే, సో మనం ఇదంతా చూస్తూనే ఉన్నాము. రీసైక్లింగ్ వాటర్, మున్సిపల్ లైక్ డ్రైన్ వాటర్ని మళ్ళీ రీసైకిల్ చేసి అగ్రికల్చర్ కోసం వాడతారు కదా. అది కంపేర్ టు అదర్ కంట్రీస్ ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. 90% ఆఫ్ ది వాటర్ ఈజ్ అగైన్ యూజ్డ్ ఫర్ అగ్రికల్చర్. అదే అదర్ కంట్రీస్ లైక్ సింగపూర్ ఈజ్ ఆల్సో డూయింగ్ వెల్. 35% ఆఫ్ వాటర్ ఈస్ బీయింగ్ రీసైకిల్డ్ అండ్ రీయూజ్డ్. అట్లాగే ఈ కంట్రీస్ Spain is very strong. There is a bit change, but in general, but let's see. 24-14. So what we have is what we call local treatment facility and regional treatment facility, and the idea is that how we collect all water that we can. If it's rainwater, if it's wastewater from different places. For example, in Tel Aviv region, you've been to Tel Aviv. So all this area is taking all the wastewater and it irrigates the southern part of Israel. Okay, we have a very big place called the Shoftan. It's in there, and from there it goes to the south of Israel. During winter time, when there's not much need in the south, they take the water and dump them on the sandy dunes, and then it goes down to the aquifer. ఓకే. And then aquifer below the ground, So- and then we can pump from the water because the sand is సో ఇది purified. మనం చూస్తే మనం రీసైక్లింగ్ అంటున్నాం కదా. టెల్ అవీవ్లో మనం ఉండే దగ్గర టోటల్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ ఆ సిటీ నుంచి వచ్చిన దాన్ని రీసైక్లింగ్ చేసే ఫెసిలిటీ ఇది. ఓకే, ఈ వాటర్ అంతా సౌత్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్, మనం మధ్యలో ఉంటున్నాము, సౌత్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్కి అంతటికి ఇక్కడ నుంచి రీసైకిల్ చేసిన వాటర్ పంపిస్తున్నారు. కానీ వింటర్లో వచ్చేటప్పటికల్లా రిక్వైర్మెంట్ తగ్గుతుంది, అంటే పంటలు ఎక్కువ పండవు. అండ్ ఆల్సో ఉన్న పంటలకు కూడా అంత నీళ్ళు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు వింటర్లో. సో అట్లాంటప్పుడు ఎక్కువ వాటర్, ఏదైతే ఎక్సెస్ వాటర్ ఉంటాయో రీసైకిల్ చేసిన వాటర్, దాన్ని ఏం చేస్తున్నారు అంటే తీసుకుపోయి ఒక దగ్గర ఎక్కడైతే బోర్వెల్స్ రీఛార్జ్ అంటాం కదా, మనం రీఛార్జ్ చేస్తూ ఉంటాం బోర్వెల్స్ కి. సో ఆ బోర్వెల్స్ ని రీఛార్జ్ చేయడానికి వాడుతున్నారు. బోర్వెల్స్ కానీ అండ్ లేక్స్, ఏదైనా ఎక్కడన్నా వాటర్ ఉన్న దగ్గర. And then the last part of it was desalination projects. Okay, we sit on the Mediterranean Sea, and then we created 5 big operations of desalination. Okay. ఓకే, సో మనకు తెలిసే ఉంటుంది, ఒకప్పుడు ఒక 10 years బ్యాక్ చిదంబరం గారు మన
బడ్జెట్ లో చెన్నైకి ఒక డీసెలినేషన్ ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చారు. సో అట్లాంటిదే సిమిలర్ ప్రాజెక్ట్స్ మేబీ వీళ్ళు ఎప్పుడు చేసినారో మరి ఇట్లాంటివి 5 ఉన్నాయి అంట మన దగ్గర. అండ్ కెపాసిటీస్ ఇచ్చారు ఇక్కడ ఎంత కెపాసిటీ. All of them are very close to power. డీసెలినేషన్ అంటే ఏంటి? 1 సెకండ్. Yeah, please. డీసెలినేషన్ అంటే ఏంటి? సీ వాటర్ ని సీ వాటర్ లోంచి ఉప్పు తీసేసి దాన్ని ఫ్రెష్ వాటర్ చేసి యూజ్ కోసం వాడుకోవడం. ఎస్ ప్లీజ్. So today all the desalination go for drinking people, for that, and all the recycled water go to agriculture. Very clear. సో తాగడానికి అంతా ఈ వాటర్ ఏది డీసెల్ ఉప్పు తీసేసి ఆ వాటర్ వస్తుంది. రీసైకిల్డ్ వాటర్ అంతా అగ్రికల్చర్. And then by today, after we started the story in 1964 with this national water carrier that take the water from up to net. Till today, when we finish all the wastewater treatment and all the desalination projects, so today we feel very safe and comfortable, like the vision that was before, that we have enough water for the next coming years. This is the situation today. Okay? Yeah, please. సో ఇంతకుముందు అవైలబిలిటీ అండ్ డిమాండ్, టోటల్ రిసోర్సెస్ అవైలబుల్ అండ్ డిమాండ్, ఇది 2008 లో వాళ్ళకి కావాల్సిన దానికన్నా ఇంకా మైనస్ లో ఉన్నారు వాళ్ళు. ఇవాళ డేట్ లో ప్లస్ వచ్చేసారు. So this is the big story. Yes, please. Want to ask something?